Итак, мы продолжаем наше неспешное путешествие, и мы стоим на пороге какого-то забытого храма, и нам говорят, что надо туда идти. Ну ладно, надо так надо. Пойдем. Живой храм. Живой. Они забытые, но живой. И не шуми. Естественно, обыскивает там на наличие чего-нибудь хорошего в первую очередь. И тут же тоже эти... Ты что сидишь, старый? Не мог поучаствовать? О, башенка. Надеюсь, тут что-нибудь есть? Какой-нибудь магический или мистический? Чего? Кто-то еще там остался? А где он? Он в клетке. Ну ладно, пока я его трогать не буду. И ничего тут нет. Ну вот, казалось бы, вот самое идеальное место, чтобы спрятать тут какой-нибудь символ, вот этот, либо магический, либо мистический, но нет. Вы стоите, придурки, пойдем. Что за вас сделать надо? В сердце. Да ты, батенька, снайпер у меня уже. Сундук. Без этого никуда. А что в сундуке? В сундуке какая-то ерунда. О. Так, а эти лоботесы-то идти собираются? Нет? Ерундовые не буду собирать. Хочется. Наконец-то соизволили спуститься. Ну, может хоть что-нибудь сделаете, а? А где ты, громада? Мне что-нибудь есть интересное? Только молот. Ну ладно. И кто тут дожарил крысу? Ладно, да, все пригодится. Пойдем дальше.
А побыстрее как-нибудь можно идти, а? Опять какие-то непонятные письмена. Что ж, ладно. A junction. Seems that we have to... wait a moment. There's something written here. Chuijara nem Yoresa nem Gandila Bayara. Interesting. А теперь то же самое, но на нашем понятном I'm языке. translating. Lashery could do a better job with that. Age takes its toll, I suppose, but I think that means something like the warrior, the wise man, and the dark one together wield the light. Ah, and look at the inscription above the doorways. Chuijara, Hyoresa, Gandila. The warrior, the wise man, and the dark one. Sounds to me that there's something we need at the end of each of these tunnels to go further. To the light, whatever that is. Brilliant deduction. That means we have to split up. Do you see the pressure plates in front of the doors? To me, it looks as if each of us has to stand on one to open the gates. И какая интересная I моя? should take the path of the wise man. What about you, Joseph? The warrior? Good. That leaves you the path of the dark one. Это что Off за we go, then. намеки такие? We'll meet again at the light. Come on, step on the pressure plates. Как темный, так сразу я. Ну-ну. Пошли к черту. Ой-ой. -1. Там вроде был еще один. А, вот. Даже 2. Где ты там? А, он вот он. Да! Вы на месте. Так, ну тут пока ничего интересного. Ладно. Пойдем посмотрим наверху. Что есть тут? Ну, спать в камнях такая себе затея. Миска древнего народа, еще одна миска. Если что тут еще? Там то, что надо. Всё? Ну ладно. Это руда, это руда, это руда. Ртутная. Ну нафиг. Ой. Ведь не это самое. Про отца мне улетели. Где он шуршит? Есть что?
попробовать, что ли, создать эту волчью кровь. Смотреть, что будет из этого. Ау. Ну все. Успокойся. Так. Только один? Ну ладно. Что-нибудь есть? Конечно, есть. Что? Амброзия. Итак, вижу всякие летающие непонятные штуки. А ты откуда нарисовалась? Ах ты, зараза. Так. Мне вот эти вот камушки не нравятся. В смысле, я его сбить не могу, что ли? Да. Почему? Ладно. Ни хрена себе. Воу-воу-воу. Так, значит, камушки сбить можно, только они не хотят сбиваться, я так понимаю. Один есть, а второй не хочет. А ты чё такой нехороший-то? Ну-ка падай. Ты посмотри на него. Всё, ты упал? Сбить меня только не будешь? Хороший камушек. Так, а где? А где? А, вон. Так. Что у нас есть тут? Ну, особо ничего такого. Хорошо, идем дальше. Оу. Прям такая явная дорожка. Угу. Да. Хорошая попытка
Так, ладно. Тело. Ну, как я не люблю вот эти вот... Только один раз зацепило. А урона получил так, будто, блин, руку и ногу оторвало. Так, что у нас тут есть? Ничего. И внизу ничего. Не, ну так неинтересно. Я же понимаю, что храм забытый, и тут 1000 лет никого не было, ну... О! Какого черта? There you are. Where is Bushybeard, though? Have you seen him somewhere? Не видел. A scream. But wait. Do you hear that? That's his voice. He got here before we did, but he didn't wait. Why the heck would he do that? Потому что упрямый старик. Весьма на него похоже. Yes, but... Come on, let's take a look. Ну ладно, пойдем. В школе так. Пока он там что-то непонятное объясняет. Не хочется его прерывать, но... Shijara Nem Lohem Sharath. She showed me. She showed me. She showed me all. О чем вы говорите? Кое-что показал вам. The temple. She let me look through the window of time, and I saw it. All of it. The high ones, the light, the burnt flesh everywhere. Сжженную плоть? Yes, because of the light. It burns us from within. I saw them, men, women and children. They were ablaze like the sun. So bright and oh, why did you show me? Why? No one should have to see something like that. No one. Вы видели высших? Yes, and they're with us here and now, everywhere and always. And no matter what we do, we can't hide. Do you understand? We can't. Meister, you're not yourself. Just calm down and we can... No, stay away from me. You don't understand. You can't understand. She's so sad. So sad and so full of wrath because we chose to close our eyes rather than see. Because we refuse to understand. Understand what? You're not making any sense. That it's us. We are sin. Don't you see? And there's only one way to end it. What? No, no! Put that away! This is madness! Madness!
What we do is madness. This is the only way to break the cycle. One glance was enough to understand her suffering. To understand that there's no other solution than ultimate death. One day, you will understand that. You too, fleshless one. And now, we have to die. It won't change much. But maybe it will make her just a little happier. Forgive me. Дальвар, вали его. But why? That was... What the heck? Why by the wise hermit would he do that? His eyes. I've never seen anything like that. Может быть, высшие взяли его под контроль? You mean he was possessed? I don't know. Но в конце он I себя always thought пришел. the possessed have a red shimmer in their eyes when it gets bad. He didn't. And what was that talk about making her happy? Did he mean a temple? My. This doesn't get better. We'll need to tell the Order about it. Now, let's push on. At least we should find this train. We owe Firespark that much. Есть, то есть. Можно хоть похоронить его. Yeah, you're right. Come on, let's find a shovel. Or something like that. Да, старик. Неприятно с тобой получилось. Что, пойдем? What now? Давай, пошли. Such chaos. А я не мог, да? Пойдем. Nature takes back what belongs to her. Let's hope the tunnels of this undertrain aren't flooded too. А тут красиво. Чуть не упал. Wait, I know that smell. Stay here. А что, мне посмотреть нельзя? В смысле, здесь осталось? Where did we find Yarrow's wife? Его. Yarrow's companion. Where did we find her coffin? Please, just do me a favor and answer. Just do it. В доме его отца, в погребе. Then it really is you. А кем я еще могу быть? Good question. Best you take a look for yourself. I'll wait here. Еус. И пинг. Но почему у него видно, скажем так, трупные окоченения? Он бледный.
На этом деле нет. Заткнись. Ну что могу сказать? Я в шоке. Был бы. Ну что? So, any explanations? Блин, даже не знаю. Может, это иллюзия какая или еще что-то. An illusion. Yes, of course. Created by this bloody temple. Or maybe even the High Ones. Yes, of course. That must be it. They're trying to confuse us. By the wise hermit, they'll do just about anything, won't they? This is just Просто wrong. успокойся, This is чувак. crazy. Просто успокойся. Well, working with you is definitely an experience, to say the least. We should push on, find that stupid train. I just want to get out of this place as quickly as possible. Ну, пойдем. Ой, так. Беги, беги, беги. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, давай, давай. Давай, страус, пока вкусные не съели. Ау. Куда? Не видишь? Встречающие. Помню, по одному прохождению у меня Адальварик умудрился взять вот такой молот, и потом бегал с ним в игру до конца. Тут что-нибудь есть? Да вы издеваетесь, а? Bullseye. Seems like the water spared the train. It's beautiful in a way, don't you think? I bet every Arcanist would give his left hand just to get a look at it. And we're about to use it. Only thing left to do now is find out how. Seems to me that we first have to open this gate and reactivate the mechanism that powers this place. I'll take a look around. Try and find something that lets us open the gate. Ну, пойдем. Провожающие, отходим от края платформы. Так. Может, тут что-нибудь есть? Куда не прибежали? Ну да, размечтался. Бедная локация на халяву. Так. Тут я открыл, по-моему, да?
А где еще один рычаг? Не, этот я включал. Этот я включал. А, вот. И вот опять я сделал всю работу. Что ты там говорил, что ты об этом шаришь? Ну пойдем. О. Так, вот сейчас, по-моему, произошло очень нехорошее. Зайди. Ах ты, черт. Да. Так. Но тут полно барахла древнего народа. Еще потом продать можем. Yes, I'm amazing. I know that. If being a merc doesn't work out in the long run, maybe I'll ask the Order to hire me as an expert on Pyrean railways. But no guarantee this thing won't drive us right into the next abyss. Anyway, I guess even with this thing, it should be a while till we arrive. Let's make ourselves comfortable. Sorry for the drama back there at the house. I guess I just didn't know what to make of the situation. Бывает. Мне интересно, что бы ты сделал, если бы это был Невель. Убил бы меня? No idea. And please, save the subtle accusations, okay? If I reacted somewhat inappropriately, I'm sorry. But hey, I'm not the one whose corpse is lying around in some old ruin. Sorry about that. I'm a little on edge right now, no offense intended. Я тебя прекрасно понимаю. If the High Ones were planning to confuse us, they definitely succeeded. We really should tell the Grand Master about this, and about what happened to Constantine. Still, we can't allow this to get inside our heads too much. What matters right now is the mission. And at least it stays exciting. Two daring adventurers who have gotten themselves into something they don't even remotely understand are plundering ancient ruins in search of treasure. Don't laugh, but this reminds me a little of my past, of my childhood. Тогда у тебя определенно было странное детство. Save for the crazed mages and the mysterious bodies, of course. My sister and I, when we were young, we always used to go exploring the caves near our manor. Father always gave us a good scolding when he got wind of it, but of course that didn't keep us from doing it again. У тебя есть сестра? Right. Because I never told you. Adila and I are not exactly close these days anyway. Probably because we lost our bond somehow, after our father died. Твой отец умер? Yes, he did. Together with my siblings. Actually, Adila and I are the only surviving Delverics. All the others were murdered. Ясно, мне просто стало интересно, что случилось с твоей семьей. Раньше не приходилось слышать о других дальварках. Ты а с другого края, ты вообще-то, они в курсе, что тут происходит. Откуда ты мог о них слышать? Ну да ладно. Давай спросим так. In a sad way, a part of me is actually glad everything happened the way it did back then. It made me into a man, and it showed me what kind of characteristics have a tendency to drastically shorten one's life. Например? Stubbornness. My father was a judge in the tribunal, you know. He was a hard man, who at least, after our mother died while giving birth to Adila, lived for only one thing. His principles. Justice knows no compromise. That was his great creed. No matter who stood before him in court, my father treated them all the same. Damien Delveric, the epitome of justice. Похоже, у него были радикальные взгляды на вещи.
Yes, an extreme attitude for an extreme man. One day, the son of a highly regarded Archer Sublime stood before the 12 judges of the court. Valenzio Duran. He had murdered 2 whores, made them happy, as he called it, and it was obvious that he didn't feel so much as a hint of remorse. You know those kind of people. The ones who think that money and power entitle them to anything they want. Представляю, как это закончится. Of course you can. 11 of the 12 judges voted for a verdict of not guilty, because they knew Valenzio's father was influential within the Relata. Only my father, of course, remained unshaken. 1 week later, our manor was robbed by 4 masked men who killed everyone. Servants, guards, my 2 older brothers, all of them. Officially, they were bandits, who just happened to be running around with blades made of shadow steel. My sister and I only survived because we had snuck out for one of our expeditions. Ironic, isn't it? Это ужасно. Horrible? None of this is horrible. It was the only logical consequence of my father's actions. And what good did it do in the end? None. As we speak, Valenzio's enjoying himself in some brothel, with 2 whores and a bowl of grapes. But you see, there's no point in being angry about this. And do you know why? Because this is just how the world works. There's no divine justice, no system through which it's decided who lives and who dies. There are decisions and there are consequences. That's it. This is also why there's absolutely no point in fighting for ideals, the greater good, or whatever else you want to call it. First of all, because no one will thank you for it, and second, because people are stupid. That's the one universal rule that there is to this world. No matter how much you try to accomplish something. In the end, stupid people will destroy all you've achieved, with no more than a snap of their fingers. Fight for the moment, and the moment only. Because unlike everything else, you can be certain of its truth. Так, тут ничего не делать, я не хочу. Твой отец поступил правильно, люди глупцы. Ты прав, возможно, больше значение имело продвижение его идеалов, чем настоящее правосудие. Ну, так. Давай этот возьмем. Absolutely. If he had wanted to see this snob die so badly, there would have been other ways. Poison, an accident, a hired killer. Just a hint of common sense, that's all he would have needed. But, of course, none of that would have conformed with his sacred principles. Adila and I were still young when all this happened. A friendly family took us in, and my sister joined the Order of the Apothecary in the Frostcliff Mountains. But since then, we haven't been able to speak to one another. She raised a wall of ice around herself, so to speak, and fled into old family books and memories. But, anyway, enough about me. You're an orphan too, aren't you? How come? You never told me about that. Потому что я не рассказывал. Долгая история. Будем начать? You told me that the Creator's temple in Ostian had something to do with it, but what exactly happened? Dreams. Yeah. I've had my share of nightmares too. There was this one that plagued me for years. I'd be in some kind of hall, almost like a temple. Only that there were benches and aisles, like in a courtroom. My father sat on the judge's dais. He was a corpse, and all the spectators and the jury looked like him. Anyway, there was this grotesque trial scene where he accused me of refusing to do my duty for them, and it always ended with his skin melting off like hot wax. Pretty messed up, I know. Eventually, the dreams stopped, though. Someone helped me with that. But anyway, enough of this gloomy talk for now. We should get some rest. We've still got a long ride ahead of us. Good night. Надеюсь, мы поедем.
Rise and shine, my friend. We have arrived. How'd you sleep? Так себе. Ой. Как долго мы I fell путешествовали? asleep too, but it must have been 7 or 8 hours at least. Very interesting machine, this undertrain. Come on, let's take a look outside. Так, я тут все подобрал. Все, что плохо лежало. Пойдем. Seems someone has prepared a welcome for us. Здрасте. Да блин. What? Haven't had enough yet? As you wish. Такой же поезд. Слушай, классный, что ли? Всего лишь по 50 опыта. Ну и жмоты. Так, тут должно быть что-то еще спрятано. Не может так быть, чтобы ничего не было. Да вы серьезно? Ну... Капец. И правда ничего нет. И тут ничего. Ладно. Пойдем на улицу. Тут тоже ничего нет. А островка тут нет, на карте он не отмечен нигде. Ладно, что, пойдем? Так, не, погоди. Я так просто не успокоюсь. Но должен же быть какой-нибудь символ магический где-нибудь спрятан, хотя бы тут. Да вы издеваетесь. Ну как так можно-то? Ты на кого там нарвался? Спокойно, друг, спокойно. Это всего лишь кошка. Оу. Давай хоть тут соблюдем наши традиции. А то как-то без странное. Столько ходили и даже нигде руду не собрали. Нет, ничего тут.
Так. Пойдем дальше. Слушай, а что у нас вот там? Меня ж любопытство разбирает. Ни хрена. О, я вижу гриб. Ну хоть какая-то халява. Ура, ура, ура. Так. Альварак. Догоняй. Ты ж только что бежал. Сзади меня. Ни хрена тут нет. Что скажешь? Ну не похоже, что это укрепление строили несколько дней. Или это уже чей-то был порт, а его просто захватили. Well, I'll be damned. This is Half Moon Isle. I can't believe it. And I guess that camp over there belongs to Terranor Korak. I suggest we split up. That way we'll still have a chance if they catch one of us. Here, this is your plate. I'll try going in from the east. You should go in from the west. And don't get caught, or try to play the hero, alright? Considering that we're up against an entire army, that's a bad idea, even for someone with your abilities. У меня стоял много. Где лучше всего-то разместить мои блюда? Anywhere inside the camp. But of course an officer's tent, or maybe even Korak's, would be ideal. Понятно, We'll meet again пошли. here by sunrise. И все равно промахнулся, Дальварек. Так, а я за Дальварком пойти не могу? Ну что тут что-то интересное спрятано? Я же не успокоюсь. Вот так просто взял и зашел во вражеский лагерь. А этого типа не видел, да? Эй. Да-да. Ты ничего не видел. Ну, поползли, поползли. They refuse. Then it means war. The gods have befouled the world with their ignorance long enough. You know, that would mean the deaths of thousands of innocents. No idolizer is ever innocent. Religions are ideologies, and an ideology is a decision. Subjects who don't rebel against their tyrants are at least as guilty as the tyrants themselves. But let's see what's going to happen. Who knows? Maybe that old fool Aranthiel will listen to reason. For
events in his life? Yeah, let's see. Крадемся, нас не видно, нас не слышно. Пытаемся найти тут что-то интересное. Что спрятанное где-нибудь тут. Ага. Я тебя услышал. Тело. Этернский посол. Это такой себе посол особо. Просто взяли и убили. Так. Что у нас тут? Там ничего. Что это? Look at that. The urchin child who just won't stop struggling. Какого хера? Что вам нужно? Indeed. What do we want? You amuse us, you know. How you refuse to give up. How you keep on fighting, even though deep down you know your struggle is futile. But still, you have come a long way. You have ignited the sigil stone, and you have found the beacon. And this, urchin child, this amuses us, because nothing is more entertaining than a harvest which fights back. It makes things so much more exciting. So here's our offer, Prophet. Ask us whatever is on your mind, and we swear to answer truthfully. Or you can leave. It's up to you. Ну что же. Давайте начнем с вопроса. Почему мне хоть на секунду стоит поверить, что вы скажете мне правду? That's up to you to decide. Come on, urchin. Ask or leave. In the end, you and your people will burn anyway. But sometimes, even the hope for deliverance alone has its merits. Почему я? Почему меня сделали посланником? Почему я могу слышать эхо? We know what you want to hear now. That you are special, that you have always been. But this is not true. You have been in the wrong place at the wrong time. And the truth is, you make our task easier. You are weak. Эта машина светит, что она на самом деле? It's just what you think it is. A weapon that allows you to bring an end to all this. Положить конец всему этому, но они говорят, чему именно. Интересно. Да почему вы не боитесь? Вот именно. Конец всему этому. Чему? Fear, hate, joy. You assume we are thinking in human terms, Prophet. Yet,
A true deity is more than a simple human able to throw fireballs, as your late Lightborn were. A true god is a state of being, and its existence alone forms reality according to its will. There were so many before you, and so many have found the weapon. Yet still we exist, and the cleansing is imminent. What does this tell you? О могуществе? Indeed we are powerful, and we always will be. Я понял, это сценарист и разработчики. Потому что только они могут управлять этим миром так, как им хочется. Почему анаримцы здесь? They want to destroy the beacon. Amusing, isn't it? They are doing our work for us. Но почему? Им известно о цикле? Yes, but they are naive. They believe that the cleansing is a good thing, and that we, the High Ones, have come to raise humanity to a higher stage. Вот идиоты. Evolution. That is what they call it. Just as the lizard became a dragon, and the bird became a miner. Their leader, Taranar Korek, Да не thinks считаю he is себя one of the посланником. emissaries, just like you. Не считаю себя посланником. Это... а другие почему-то так говорят. Мне это пофигу. А именно этого вы и хотите поднять нас на высший уровень? Are you so blind? Ну, понятно. We are the envoys of determination, the constant of being, before which time itself bows down. The dream of one long dead, which is about to become reality, and that will lead you to your doom. Мечта давно умершего? Так. Давай-ка еще раз Yes, спросим. but they are not. Evolution. That is what they Он call так it. считает? Just as the lizard became a dragon, and the bird became a miner. Their leader. Are you so blind? Да я не это The хотел dream of ответить. one long Блин. dead. Yes, but evolution. О, No. нет. And neither is the old Aronthio. Korak considers himself a savior, chosen to guide humanity to a glorious future. But he does not understand that he is a victim of his own pride. We have never appeared to him like we did to you. Угу. Какая честь. You are the only figure of significance in this game, Prophet. Что ж, у меня больше нет вопросов. Спасибо за откровенность. Very well. Now shoo. Continue your vain search. And forgive us for the pain. Now! Какого черта?